I'd like to start discussing about stimming in ASD individuals. Stimming എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സെൽഫ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ബിഹേവിയർ എന്നാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് നാരോഡ് ഡൗൺ ടു ASD ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അലോൺ. ന്യൂറോ ടിപ്പിക്കൽ ആണെങ്കിലും ന്യൂറോ ഡൈവേർജൻ്റ് ആണെങ്കിലും ദിസ് ഈസ് എ ബിഹേവിയർ ദാറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അഡോപ്റ്റ് വെൻ യു ആർ ഇൻ എ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ഓർ എ സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് ബ്രിങ്സ് യു ആൻസൈറ്റി. എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് പിള്ളേരിരുന്ന് പെൻ ടാപ്പ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂയുടെ സമയത്ത് യു കീപ് ടാപ്പിംഗ് യുവർ ഫുട്ട്. This is stimming, so it relaxes you. Now this is also a symptom that we commonly use when we diagnose an individual with ASD. So അങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു സിംറ്റമായിട്ട്, അതായത് ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പൊതുവെ ആൾക്കാർ കാണുന്നത്. വെൻ പേഷ്യൻസ് കം ഹിയർ, വെൻ പേരൻസ് കം ടു മീ, ദേ കോമൺലി സേ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് സ്റ്റിമ്മിങ് ഉണ്ട്, എൻ്റെ കുട്ടി ഒരുപാട് ഹാൻഡ് ഫ്ലാപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നു, ഒരുപാട് ജമ്പിങ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഹി കീപ്സ് റിപ്പീറ്റിംഗ് എ വേർഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡേ. സോ യെസ്, ദേ ഡു ഇറ്റ്. But the question is, why do they do it? How is it helping your child? So studies show that stimming is a method that these individuals adopt when they are in a stressful situation. So here we come to the main aspect of my topic, that is the benefit of this. Your child, when he is in a non-verbal phase, or if he is just learning to speak, ഈ കാണുന്ന സ്റ്റിമ്മിങ് ബിഹേവിയേഴ്സ് is a way of then cueing us that he is in need or that he is distressed. So it is always good to be mindful about these stimming behaviors that your child can show. So let me take you through different types of stimming behaviors that are present in ASD kids. One is hand and finger mannerisms. പിള്ളേർ ഷാഡോ പ്ലേ ചെയ്യുക, ഫിംഗേഴ്സ് വെച്ച് ഷാഡോ നോക്കി കളിക്കുക, പിന്നെ ഹാൻഡ് ഫ്ലാപ്പിംഗ് ലൈക്ക് ഐ സെഡ് ബിഫോർ, സാധനങ്ങളെടുത്ത് കറക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് ഫിംഗർ മൂവ്മെൻറ്റ്സിന് കാണിക്കുക. സെയിം ഗോസ് ഫോർ ടാക്ടൈൽ. ദർ ഇസ് എ സ്പെസിഫിക് ടെക്സ്ചർ ദാറ്റ് ദേ ലൈക്ക് ടു റബ് ഓൺ, അല്ലെങ്കിൽ കൈ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചൂടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ റബ്ബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഓർ ദർ ഇസ് ലൈക്ക് എ സ്പെസിഫിക് ഏരിയ ദേ ലൈക്ക് ടു കീപ് സ്ക്രാച്ചിങ് ഓൺ. These are tactile mannerisms they show. Then there's verbal stimulation. Verbal stimulation is when they just start to speak. They might have learned a word that they like really well. They like to use it throughout the day. Stress ullappo allengi happiness kanikkan, they just keep repeating that word. Commonly it is rhymes or humming that they use. Then there is smelling and tasting stimulation. So give them something new. The first instinct they have is to smell it or to lick it. So this is also another form of stimming behavior. Then there is upper body momentum, where the child keeps rocking, or the child likes to run around or pace around. Allengi oru height lot. So if there's a chair, rather than sitting on the chair, he likes to climb on the chair. So these are all upper body momentums, stimming behavior. So now the question is, when do you have to change this behavior? So ingantha stimming behaviors stop cheyanda avashyamilla, because stop cheyyumbom what is the next solution they have for the stress and the anxiety they go through? There's nothing, because studies show that when you take away these stimming behaviors, the child, autistic adults who went through therapies where these behaviors were taken away, they end up with PTSD, which is post-traumatic stress disorder. So rather than pushing your child from one neurodivergent condition to the other, it is better to redirect these behaviors in a way that it is acceptable in the society. ഈ behaviors problematic ആവാൻ ആകെ ഒരു കാര്യം is when he goes in a situation where there are other people, he is not being accepted. So if it is hand flapping, give your child another way through which he can calm himself. It can be humming. Humming ichring kuda quiet aanu, and it is not much noticed. So these kind of methods or techniques are used in occupational therapy. So if you find your child has stimmings that are very concerning, do visit an occupational therapist and they'll get you through a proper schedule to help you.